皆さんこんにちは。Welcome back to my channel. Quick question. When you want to say this and that in Japanese, do you ever freeze like, wait, should I use toka, tari? Japanese has a bunch of and options, and choosing the wrong one can sound a little off.So today, I will make it crystal clear when to use each one and how to sound natural. So grab your notebook and let's get started. Let's start with listing nouns. When you want to list example items like A, B, and stuff like that, we use ya. Ya is like saying things like A and B. So it's not a complete list, just a few examples, and implies and more. It can sound organized and slightly formal, so you will see it in implied speech and writing. Let's look at some examples. 東京では電車やバスで移動することが多いです。東京では電車やバスで移動することが多いです。この辺はカフェやレストランが多いです。この辺はカフェやレストランが多いです。You can also use ya with verb phrases by turning them into noun-like phrases with koto, like アニメを見ること、絵を描くこと。For example, アニメを見ることや絵を描くことが趣味です。アニメを見ることや絵を描くことが趣味です。Also, we will often use ya with nado. Nado means and so on or such as to emphasize the existence of unlisted things like A, ya, B, nado. Just add nado at the end.It often sounds a little more explanatory and formal. Let's look at some examples. 飲み物はお茶やコーヒーなどがあります。飲み物はお茶やコーヒーなどがあります。このアプリでは予約の変更やキャンセルなどができます。このアプリでは予約の変更やキャンセルなどができます。Now, for more casual spoken Japanese, we often use toka. Toka is basically a super conversational version of ya, and you can also use it with verbs. And you can even use toka with just one example to imply, among other things. Let's look at some examples. 誕生日プレゼント、服とかアクセサリーとかがいいな。誕生日プレゼント、服とかアクセサリーとかがいいな。暇な時は YouTube とか見てる。暇な時は YouTube とか見てる。使い方がわからないなら自分で調べるとか人に聞くとかすればいいのに。使い方がわからないなら自分で調べるとか人に聞くとかすればいいのに。Okay,
Now, if you want to list items as a complete set, like A and B, use to. For example, コンビニでおにぎりとお茶買ってきた。コンビニでおにぎりとお茶買ってきた。明日、父と母が来ます。明日、父と母が来ます。日本語と英語が話せるよ。日本語と英語が話せるよ。Next one is tari. Tari is used to list example actions or state like I do this and that, or it's like this and like that. The key feeling is with tari, you are not listing items like yeah. You are describing a few typical scenarios like sometimes this, sometimes that. The classic patterns are past form of verbs and adjectives plus li, like 勉強したり、忙しかったり. And for noun and na adjectives, you use だったり, like 休みだったり、静かだったり. For example, 雨の日は家で本を読んだり映画を見たりしてる。雨の日は家で本を読んだり映画を見たりしてる。日本に行ったら美味しいもの食べたりお寺に行ったりしたい。日本に行ったら美味しいもの食べたりお寺に行ったりしたい。最近暑かったり寒かったりで体調を崩しそう。最近暑かったり寒かったりで体調を崩しそう。Next up, we have she. This one is super useful because it can list reasons, good points, or complaints. It feels like you are stacking multiple reasons like and also. For pattern, take plain form of verb or adjective plus she, and noun or na adjective plus da she. For example, このお店安いし美味しいし最高。このお店安いし美味しいし最高。稽古は綺麗だしスタイルいいし頭もいいし羨ましい。稽古は綺麗だしスタイルいいし頭もいいし羨ましい。電車に乗り遅れるしスマホ忘れるし今日はついてない。電車に乗り遅れるしスマホ忘れるし今日はついてない。And finally, one more listing patterns that feels very Japanese. Ni is used when we are piling up categories like life, family, work. You will often hear it with words like 忙しい、大変 or に追われる。And the vibe is one thing after another, like you are getting hit with a non-stop list of stuff. Let's look at some examples. 最近仕事に家のことに追われて毎日忙しい。
最近仕事に家のことに追われて毎日忙しい。引っ越しの準備で手続きに片付けにバタバタだよ。引っ越しの準備で手続きに片付けにバタバタだよ。That's it for today's lesson. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for the next video. I love to hear your thoughts. Please leave a comment down below and let me know what you like seeing in my future videos. Thank you for watching. Stay tuned for upcoming videos. ではまた